tukwaniriza ku James Mugga Show nga tuli live ku Connect Uganda Radio ku www.connectuganda.com. Hello. Yes, tuli ku Connect Uganda Radio, tuli ku mkutu www.connectuganda.com. Mkutu kwetu linyo nakuzo mwezi 5 nze James Mugga eno James Mugga Show live okuva mu Greater London ekyabongereza. Fazil nja kusaba background vehicle asokuba ntutambula bulungi nnyo obenga otuulya bulungi live and clear. Gwe atuuliza nokulwaliro tujja kubanga tutambula bwetuti tujja kustoka tufuna mukulu Fazil ate ojja kubanga otweyinga ku gwe awuliza ayalokubera ku pano ojja kubanga oyita ku james.mugatu mpola ate bobanga osobodde okutuweeza obubaka era ojja kubanga otuweereza obubaka ku studio at connectuganda.com. WhatsApp number yaffe eri +44 753 5016 197. My son's name Muhoozi. When he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Muhoozi, the clan, was the one revenging on behalf of the offended. Aha. Gwe omuluza wa Connect Uganda Radio akawungaza okolwaliro tweyungeko okuva ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 4 eza UK wano ku www.connectuganda.com. Ekigambo avenger waliwo kiwutegeddeko, waliwo kiwuliddeko, kitegeeza ki? Muhoozi mutabani w'omukulembeze Museveni yagambye nti singa afuna ekikyamu ekimutuukako oyo ayina okusasula abo abamusuzaako obulabe. Ndowooza bwe kityo bwe kirina okuba. Okukiza mu Luganda, Fazil Mayanja okuva mu Ireland agenda kuba naffe okuva ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi eza UK okutuuka ku ssaawa 4 nga tuli wano nga tutegeera ekigambo avenger. Kuwoolera, kusasula, kitegeeza ki mu Luganda? Yabaffe Dr. Abeid Bwanika byayogedde okugamba nti abali ku opposition tugenze buterevu nnyo mu Ireland. Fazil boza kubatuuliza nga bwoteredde. Yes, abatuuliriza mwenna balamusizaako kansooke okwebaza Mukama Katonda okuba nti yatuyisizza mu mwaka oguyise n'atuteeka mu mwaka guno mupya. Ekitiibwa kyonna era n'obuyinza bwonna budde eriye. Kansooke n'okwebaza omutesitesi mukulu James Mugga wa Connect Uganda Radio n'abatuuliriza abaagalwa mwenna kambalamuseeko nti nsanyuse okubeera wano okuba nti nno nga twogera ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda. Fenna gye tuva oba fenna gye twazaalibwa oba gye twakulira mu mbeera emu oba endala. Kansubire nti ebintu bye tunaateesa wano binaaba bya mugaso eri abatuuliriza n'abatulaba. Ebinaaba biwabye munansonyiwa tekijja kubeera decision ya mutesitesi wabula bujja kubeera bunafu bwange era nsaba mukitu ngiza kubeera bunafu bwange so nsaba mukitwalire mu mbeera eyo temunyiiga nnyo mu mbeera emu oba endala. Tulidde okuwuliziganya Fazil. Nkakasa nti gy'obadde obadde ogoberera enteekateeka ya Uganda nga bwetambula buli kimu kitambula naye nze nja kusookera ku kigambo avenger kubanga tugenda kwogera ku nsonga 2 ezisinga okuba nti zikutta abantu mu babiro. Esooka y'omukulembeze w'eggwanga okugamba nti mutabani we ajja kubeera avenger. Nja kukireka gwogenda okukinyonnyola. Kakati ensonga ey'okubiri yiya Dr. Abeid Bwanika okuba nti yagambye nti bannanga abaana baffe bapookera mu makomera. Ebyo bufuzi tubizze ku mabbali tusooke tutereze ensonga abaana basooke baveeyo then tuddeyo mu kisaawe tuzanye naye wano bano basooke baveeyo. Okirega y'ensonga ey'okubiri naye katusookere ku avenger. Ensonga ya avenger gye tuba tusookerako okwavenjinga kwe kyeki? Actually ensonga eyo gy'oleese mukulu Mugga nsonga nkulu nnyo naddala abantu ababadde tebagoberera nnyo byabufuzi bigenda maaso mu Uganda. Mukulu Museveni alina ebintu byayogera
ng'abyogera ng'ebyokusaaga at times naye nga Museveni ebbanga lyemmaze nga mugoberera kubanga ngezaako okusoma engeri gy'atambuzamu ebyobufuzi bye si muntu asaagiriza ate abantu abasinga babadde bagezezaako nnyo oba bagezaako ennyo mulwanyisa buli we bagezaako okumunafuya oba okumufuula nti nno tali siriyasi oba munafu oba nti si ye muntu ali awo nti ebyobufuzi abitegeera nti musajja ali awo amanyi kulunda nteeze talina kale abamutwala nga atalina magezi asobodde okuba nti abachallenginga for a long period of time kati ebi statements eziwaba nga azikoze tetulina zitwala lightly tulina understanding the information behind the message and behind the word kigambo kyoyogedde kyeyakozeseza kiyitibwa avenger kakati nze ndi musajja alabye nnyo firimu ne batabani bange waliwo firimu gyetutebadde nga tutera okulaba bagiyita avengers naye abasajja abo abazannya mu firimu eyo gye bayita avengers tebirimu nti nno bya peace nti oba kutuula awo munywe kacaayi nti nga bwe museka empewo we bafuuwako avenger bintu bya kulwana kutta kwekubira ddala kuyiwa musaayi lemise so the word avenger oba nga okinyonyereza its dictionary meaning it means to inflict pain or to inflict injury or to revenge. I think it comes from the word revenge. So Museveni yagaye nti Muhoozi yamutuuma erinnya eryo nti in case something happens to him Muhoozi yali alina mu Luganda ekigambo ekituufu ekyokukozesa okuwoolera eggwanga teri kuwoolera ggwanga kwa mirembe nti tujja genda tuwoolera eggwanga olw'okuba muganda waffe Mayanja yattiddwa wetuukira ku point egamba nti tugenda kuwoolera kitegeeza it is going to be bloody, it is going to be kuyiwa musaayi, it is going to be violent okitegeera so ekigambo ekyo kyeyakozesezza kyabadde very interesting naye nze nakitegeddemu ebintu nga bibiri ekitegeera ekisooka kyekyokuba nti lwaki Muhoozi aba avenginga Museveni kiki kuba omuntu otuukira okuyiwa omusaayi ku muntu oli kitegeeza nti ono waliwo ekintu kyaba akoze ekimuleetedde okuba nti n'abantu bamutuusaako obulabe obwo so fetujja kubuuza nti emyaka 35 mukulu Museveni gy'afugidde Uganda kati tugenda mu 36 biki byazaakola bannayuganda ekiyinza okuleetera abannayuganda okuba nti bamutuusaako obwo obulabe ye bwe yeeraliikirira obuyinza okuleetera ate Muhoozi okuba nga akola ki awoolera eggwanga okitegeera surely mu myaka 35 tetujja kugamba nti talina byakoze yes alina byakoze naye ate byakoze bannayuganda ebibi biyitirivu nnyo okuba nti nno bannayuganda ate bo be balina okuba nti nno kale tetulina kugamba nti be ba avenging nga saagala kozesa statement eyo kubanga it is a violent statement ate nze sibelivingira in the issue of violence mbirivingira nnyo mu nkola ey'okuba nti tubeera non-violent okuba nti abantu abagezaako okuba nga balwanyisa Museveni okuba nga bamuggyako so that we can kill that vicious circle naye bw'otunuulira statements Museveni zazaakola waliwo interview gye yakola n'amawulire bamuyita Jeff Koinange musajja muna Kenya journalist Museveni yagamba nti nze nkolerera baana bange bazzukulu bange siina muntu mulala yenna gwe nkolerera mu luzungu yagamba interview yagikola mu 2011 yagamba nti I'm working for myself, my grandchildren. I'm not working for other people. That is Museveni. Endala we yali emasinde nakuzomezi nga mu mwaka gwa January mu mwaka gwa 2017 nakuzomezi nga January yagamba bana Uganda I'm not your servant and I'm not your employee. Nze siri muweereza wammwe. Byonna biri ku record nkwatele dates zino weziri wogenda ku YouTube zino osobola bifuna ojagenda olabe interview yakola enakusomezi nga mu mwezi gwa May 2011 yagamba I'm working for my children and my grandchildren, I'm not working for any other people, so I don't care. Endala n'agikola mu mwezi gwa January 2017 ng'ali emasindi mikolo gino gye babadde balina wiiki ewedde n'agamba abantu I'm not your servant and I'm not your employee ng'agamba baki bannayuganda kati yoyo mwami Museveni
kino kitutwala mu bwongo bwa Mr. Museveni nti ye ebbanga lyonna lyabadde afugirira Uganda takikola ku lwa nsi ye Uganda wabula akikola ku lwa famire ye n'abantu be ab'okumwanjo and close relatives. Kaakati w'ogamba oba wobuuza ekibuuzo nti is Muhoozi the right person to avenge Museveni? I think he is the right person. Kubanga bebana Muhoozi gwabadde akolerera ne basista be ne baganda be bonna ebbanga lino lyonna according to Museveni's statements. Kaakati Muhoozi has to protect all that. So nze wemba bitunuuliddemu is nti mukulu Museveni akimanyi nti ensobi mpitirivu nnyo z'akoze ku bannayuganda obuli bw'enguzi, okuttibwa kw'abantu, okusibibwa kw'abantu, okutokyalingibwa kw'abantu, like tocha abakulu bano bwe baakamala okukuba emiggo, ebintu ebifaananawo ebityo si birungi. Ate n'okwawulayawula mu bantu mu mawanga, amadiini n'ebintu ebifaananawo ebityo, ebintu ebyo bingi nnyo by'akoze. So kaakati naye kennyini akimanyi nti it is something ekiyinza okwabika okitegeera nti it is a sand castle nti anytime wojja mu piece emu bweti the thing can easily it can easily fall apart. It is only him nti singa aba akirimu yayinza okufuna engeri gyakizannyazannya wano nawali then n'azannya empiki ze na surviving omwaka omulala in one way or the other. So oliwo abambuuziza nti ddala mu mbeera eno okwavenjinga Museveni statement yakoze, does that make sense? So for to me it makes sense when bantunuulidde these previous interviews. Naye waliwo abalala abatunuulira ebyobufuzi abakitunuulira nti wano yabadde asignalinga nti Muhoozi ye musikaawe kaakati gwe tuba tutunuulira nti yagenda okuba nga yatekinga over abantu abasinga mu Uganda kitumanyi nga Muhoozi project ekyokuba nti Museveni agenda kukwata obukulembeze kaakati ekintu mukulu James Mugandoza nawe badde ng'okiwulira ekintu akikwate nga ono bwatyo akinyweze nti owandiise ekiraamo mu busika bazze omusika ne bamusomera ku bimu ku bintu bye bamulekedde nti Muhoozi n'ensi Uganda nayo tugimulekedde yiino kakati obukulembeze bwa Uganda mu bukwasaani Muhoozi. Singa kyali kyangu bwe kityo I think tetwandibadde tudisikasinga ku nsonga eyo kati singa kyali kyangu bwe kityo. Lwaki ngamba nti no singa kyangu bwe kityo? Waliwo abantu ffenna nga Ugandans abatunuulira ebyobufuzi tugezaako nnyo okutegeera eno kye tebayita Muhoozi project. But people should understand one thing nti mu bukulembeze Africa nga continent okukwata obukulembeze okubujja ku muntu omu n'abuzza oba ne busigala mu family oba n'abujja omukulembeze n'akwata obukulembeze n'abuvaako n'abuddiza n'abuwa mutabani we. Yes. It is not something easy. It is something ekiyinza okuendinga that particular leader, ekiyinza okuendinga that particular regime. It is a very, very, very delicate matter. Right. Kubanga wotunuulira odds ku continent ya Africa kuba nakola research eno nengezaako okulaba odds mmeka Muhoozi zalina okusikira kitaawe. Now tunyoonya kyengenda okunyonyera wano tunyoonya nga twagala okulaba direct succession nti Mayanja afudde mutabani wa musikidde. Tetwagala kulaba nga wayiseewo emyaka 10 nti ate nga otwalaba Kenya nti gundi yafa mukulu Uhuru Jomo Kenyatta yafa mu myaka like in the late 70s 80s awo kakati ate mutabani we najja n'asika wano late 2000s. Nedda ekyo si kye tunoonya nti Omar Bongo afudde mu 2009 e Gabon, Ali Bongo najja n'akiyoola there and then. Eyo kesi esooka. Kesi ey'okubiri jjukira Africa ine ensi 53 states. Kesi ey'okubiri ey'omukulu amanyikiddwa nga Jinsimbe Eyadema oyo yafa mu 2015 2005. Mutabani we n'amusikira Fowle Eyadema kati yakyali ne president. Kesi ey'okusatu eyakabeerawo ye ya mukulu Mahamat ya Idris Deby yafudde omwaka oguwedde basikisa mutiwe amanyikiddwa nga Mahamat Deby. Endala kesi gy'oyinza okusuulamu awo entonotono ye ya Joseph Kabila eyasikira kitaawe Laurent Desire Kabila yakubibwa through an assassination. Kakati w'otunulira kesi zino zokka zezo zokka kesi ze tuyinza okulaba mu direct succession
in Africa, from one dictator to another one. Yes. Ate waliwo so many cases zetulabye nti abakulembeze ab'amaanyi abasinze ne Museveni abateeseteese abaana baabwe abalina abaana ab'obulenzi abasukka ne mu omu, abasajja nga bakano Muammar Gaddafi, abasajja nga Hosni Mubaraka, abasajja nga John Mubarak owa Egypt, abasajja nga Gaddafi owa Libya, Bokassa owa Central African Republic, Mobutu Sese Seko, Mugabe, Bashir, Haile Mariam Mengistu, Hastings Banda n'abalala bangi. Abo bonna balina enteekateeka ez'abatabani baabwe oba abantu be baali baagala okubasikira naye ekirema. Toyinza kungamba nti nno Gaddafi yali talina nteekateeka zisinga za Museveni, oba toyinza kungamba nti Mubarak yali talina nteekateeka zisinga za Museveni. Kakati wano mulimu factors ez'enjawulo ze tulaba. Esooka factor ye ya tribe. The problem Museveni gy'alina mu succession plan ye is nti tava in a majority tribe in mu nsi gy'afuga, that is Uganda. Jukira nti bawuliriza kwebali. Yeah, exactly. So naye bino abimanyi jobola nti no ngenda kulaga how he's trying to counter that as well. Yes. So, because these are very important things. Kati wotunulira ensi nga Gabon is a predominantly Muslim country. Era ojja kulaba omukulu oyo Omar Bongo kyali kyangu nnyo okuba nti no sliding in because he comes from the majority tribe kyekisooka. Ekyokubiri also he comes from the majority religion, that is Islam in that particular country. Wogenda mu gundi ensi eya Togo omukulu Jinsime yadema java, he also comes from one of the majority tribes in that country. Kyobola mutabani we kyamwanguyira nti support base eyo yaliwo very quickly nti kati wakola transition yeyo mwalimu ka hiccup kati naye they took control very quickly. Ekirema kubeera shaky kuneetakola ki neetakola kusinga era ne Chad bwe kyabadde Chad ene wa Idris Deby kati ekya Kabila nakyo kyali a bit different nti Kabila bamala omukuba amasasi Museveni ne Kagame be baleeta mutabani we ate ne bamuteekako. Mutabani we teyasikirwa as a result nti yali nti Kabila yali ali awo nti okay yali amuteeseteese no problem, but still mu bantu bonna abaali bayinza okutwala obukulembeze Kabila ono bamuteekawo just as a face for the continuation of his father. He was a puppet of these two regimes yetulaba eya Uganda. So the idea nti Muhoozi project okuba nti nebeera successful okubeera implemented kigenda kubeera very very hard kubanga Museveni tava in a majority tribe. Wembadde njala okujja. Yes sir. Fena tinto kwatulowooza nti Muhoozi ajja naye nga actually Muhoozi is a gimmick. Wayinza okubeerawo ekintu kirala kibateekateeka ekitali Muhoozi. Exactly. Amaanyi ne mugateeka ku Muhoozi naye nga actually waliwo omuntu gwebateekateeka agenda okuvuga ekintu kino emyaka emirala 50. Yes. Yeah, we'll let that point here. It is very interesting. Why that point is interesting, tulaba in the appointments that Nerishafo Zazakola mu military. Engeri jazanyisaamu amagye. Mu political science wale statements ekigambo kye bakozesa bakiyita coup proofing oba okuziyiza okuwambibwa ab'amagye oba okuziyiza okuwambibwa aba military. Ekyo Museveni akikoze ddala bulungi. I must tell people ekyo balina okukimanya nti bino byakyusakyusa abantu nakola kiri wogera n'osoma engeri abakulembeze dictators abazza bakikola. Saddam Hussein, gundi Bashar al-Assad n'ensi zino endala zonna eziri under authoritarianism. Ekintu kino bakikola number one bakola we bati bacreating ejje lya UPDF naye wansi w'ejje lya UPDF ne mu creating our special force kibayita SFC kati e Uganda. Kakati ne muwera ne Uganda Police Force naye mu Uganda Police Force omwo ne muteekamu ebitongole ebirala naye nga ebitongole ebyo their jurisdiction overriding the other it overrides each other. Nti olaba CMI n'olaba ISO naye nga byonna bikola naye nga biri amorphous like totegera nangeri they are working under what jurisdiction okitegera buli omu tamanyi teeka mwakolera buli omu confusion webale nnyo because that confusion is keeping ahead of the people within the military who are likely to overthrow you kyetuyita coup proofing okitegera. So oli yandipanze okuba nti nno akusuula all of a sudden
tomuwa chance eyo nti within a matter of second omujjawo n'omurishapolinga n'omusuula mu ministry kyobola tulina ba generals bangi nnyo abali mu ministries tulina ba generals bangi nnyo abali kati mu parliament amagye mangi nnyo agali mu parliament amagye mangi nnyo agali mu ministries nekindeeta ku point eri eya Muhoozi kyogayo kuba nti Muhoozi ayinza okuba gimmick kubanga bwe tugamba nti Muhoozi project nze ndaba Muhoozi si I have 50-50 ndi 50-50 lwaki because if you're preparing someone agenda okubeera presidential material I don't think Muhoozi is acting as someone who is trying to be presidential material. Wabanga that I'm preparing the what? I think they are off on a false start. Kubanga toyinza kungamba nti guy tandaba na kutula mu ntebe naye atandise okuwamba abantu atandise okuba abantu emiggo atandise okuvuma abantu ku Twitter ekyokubiri tumulaba nti tayogera mu public toli mulabako ku press conference obachi naye abeera ku Twitter kwa woganira kwateeka bu statement bwe n'obuntu obufaanana bwe bityo. Now mu mbeera eyo Uganda, they don't see any leadership in him. Number one, ekyokubiri, they don't see nti he is a strong person. Tebamulaba ng'omuntu omuzira, okitegera. But what, like tebamulaba ng'omuntu omuzira. Kakati what that creates is, it creates a scenario where Muhoozi abeera unpopular within the NRM itself, Museveni's own party, as well as Nabanga. Of course, the opposition you cannot even start. Waliwo kinjira okwebuuza jakibuuza gwe okuba nti bakuba abantu emiggo ne baba shaminga completely omusajja nalabye Kakwenza omusajja mugezi muzibu omusajja muwandiise yeyambudde alaga ensi kiki bamukoze ekintu kino kigatta ku NRM kigatta ku President Museveni kitolako lwaki bakikola nga bamanyi nti kibi golowooza lwaki bakikola Ali Museveni abamanyi philosophy ya Museveni is a Machiavellian agamba nti you would rather be hated than loved okitegera you would rather be hated and feared than loved and not feared ayagala abantu okuba nga bamutya and that is the same president mutabani we naye gy'atwala ebyo abikola abigenderedde okitegera toyinza agamba nti kankubulire oli yanga nti Museveni teri ssasi lifuluma Uganda baliyingira teri mundu efuluma oba eyingira teri muntu akwatibwa oba ateebwa nga tamumanyiiko it cannot happen okitegera ekyo tekiyinza kuhappeninga kyekiri kye nagaye nti ayina ebitongole ebino ebyenjawulo ebirina different jurisdictions okitegera nti ebirina jurisdictions ezi overriding each other kyova olaba nti ojja kulaba ate ab'ebitongole bennyini some point they get the guns and turn the guns against themselves ne batandika ate okwekuba kyova olaba ojja kusanga Abe Kandiho ate ng'akuba Kayihura ate nga beekuba ne Kaka that is the confusion he wants kati within that fe bakakwenza abamayanja fe tuli collateral damage oba bakubye oba kiki ekiguddeko tafaayo because what he wants ye kyayasinga okwagala is what does the international community think about me is the thing still as good nti buno buyinza okuyitira nti kale katutambuze naye okuddayo ku point ye eri ekya gimmick ya Muhoozi nze nakirabamu ebintu bibiri omukyala gwe bayita Jessica Alupo lwaki baamulonda okuba nti no ye vice president kuba y'omu ku vice president I think yakasooka okubeera omukyala ate nga munnamagye she's a military lady now olina okutegeera nti vice president Jessica Alupo I think ava side ze TSA ate TSA is one of the kingdoms kasooke tubasaasire baganda bakola okufiirako emulimuli naye woba otunuulidde population in terms of Africa in terms of Uganda Buganda has the biggest population the second biggest population ever TSA. It is the biggest population. So what Museveni is looking for here is a support base, I think. So in the case, what you can plan two things. No guarantee. Okay, Muhoozi genda or handling a military. Oberenga akolachi handling everything within the military. Or handling a military, then you can call the shots. Then you put a puppet president. President wali na yenga taina power. Can Museveni risk that? Ntingo controlling a military naye nga a head of state avudde maybe teso no creating that sort of alliance but on the other hand also tulaba the role of Janet Museveni. Now some people might have written her off naye nze muntu atayinza writing her off mukyalo oyo because of the appointments that she has been making kyekiikyo gambye ekya gimmick nti tutunulira Muhoozi avenge Museveni but wait a minute Janet Museveni, whereas Kala Akuliride ayinza obutabeera president, but there is something of course much bigger ekigenda maaso because look here Muhoozi wongamba nti ayagala kubeera president nze ndaba nti nno tebamuteeseteese
bamuteekedde naye tebamuteeseteese kyobola nti mukulu James Mugga there are not so many appointments zojja okulaba mu Uganda nga Muhoozi yazikoze okitegeera they are no critical Muhoozi cannot appoint a CMI official oba director wa CMI he cannot appoint an ISO official tayinza ku appointinga gundi deputy IGP ezo zonna appointments Museveni yazikola kati nja kuzayo kwe mabega tukole kagundi omusajja yagambye nti bwe nazaala omwana omulenzi ne mmanya nti ono yajja okukola emirimu gino naye yazaala omwana ono nga tali president yazaala omwana ono n'amukuza nga tamanyi nti oba alifuuka president simanyi oba yali akirowooza nti alifuuka president yes sir no yamanya ddi nti this one is going to be an avenger you see ebyobufuzi bya Museveni tebitandise kati Museveni like ojja kumulaba I mean Muhoozi is what 40 something naye Museveni ebyobufuzi bye of course byatandikira ddala mu 60s there 50s nga bakyasoma you know Dar es Salaam biki ebyo ojja kulaba nti he was yali active in student politics n'ebintu ebifaanawo ebityo so Idi Amin wawamba era naye kennyini akuwandiikira mu kitabo kye nti y'omu ku bantu abasookera ddala omuopposinga na you know ne bagenda mu nsiko ne balwana n'ebintu bye bakola kati you see ebintu bino biri very funny nti we bamala okusuula Amin the problem is mu byobufuzi never underestimate anyone mukulu James Mugga do not underestimate kakati abantu abasinga writing off Museveni they underestimated him I'm not praising him here naye people should learn to not omusajja gwe tudiringa naye oba musajja gwe mudiringa naye is ruthless si wa bulijjo in underestimating him that is where he has managed okuba nti natufuze emyaka 36 tutegedde wawe giyise okitegeera so for him yali focused I think yamanya kikyayagala n'amanya divisions eziri mu Uganda n'amanya where to play what and n'amanya weaknesses ezo zonna nabadde n'ekitabo ekijuzi kyensoma nsoma engeri Museveni gye yagenda ewa Gaddafi okumuwa ebyokulwanyisa abantu abamutwala ewa Gaddafi mwalimu omusajja yali amanyikiddwa Dr. Sulaiman Kigondo former bank governor wa Greenland owookubiri yali omwami gwe baali bayita Habib Kajimu owa Tamoil owokusatu yali General Moses Sali yali former minister I think yali former minister of defense mu government ya Amin ababaami abasatu be bakwata Museveni ne bamutwala ewa Gaddafi naye nga narrative gye bakozesanga bagamba nti no Uganda is an Islamic country eri under the Islamic Organization of Islamic blah 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 kweyitaaga amannya g'ekisiraamu so olaba nti no here he was strategizing naye all of a sudden essaawa za leero ne Moses Sali naye kennyini akaaba takyasobola kulaba Museveni omukulu Dr. Sulaiman Kigondo yafa yekokomba Museveni ebintu byamuyisaamu ne banka zo ne bazigala na biki Habibu Kajimu yetanyumya okituwulira so all these people Museveni managed yamanya nti singa abantu bano mbaleka nga bakyali b'amaanyi they can easily get another person support him take him to Gaddafi era okufa kwa Gaddafi abantu abamu ababenefitinga Museveni kubanga he knew Gaddafi had the money and resources okusupportinga any uprising anywhere on the continent of Africa so mu kikuddayo ku kibuuzo kiri ky'obuuzizza nti yamanya ekisooka omusajja ono mulimba ky'olina okumanya kwegamba ye omanye abantu bano ba Marxists Museveni is a Marxist he has a Marxist as well as a socialist ideology because you have to get into the head of this gentleman okitegeera nti ezo ideologies ye zaatambulirako ate tali nti is fully Marxist oba fully socialist wabula watunulira nga alaba nti nno capitalism wano yejja omuyisaawo ajja kuleeta neoliberal policies agende mu bazungu ne mu America bano IMF biki bamuwe ssente ekimuyisaawo essaawa eyo kyagenda nakyo kati walaba nga abazungu bamwekyangiddeko ng'akyusa policy kati a Marxist bano ba Marxist si bano abo balina enkola zaabwe sigamba nti no ba Marxist bonna babi or stuff like that naye ono ye enkola ye nti ekisookera ddala mulimba ye muntu atakuuma ndagaano Museveni toyinza kukola naye kyenjala okwebuuza olowooza Museveni alina kyakoledde Uganda ekirungi oba talina kyakoledde Uganda kirungi kyonna buli kimu abadde akola bibye kweyagaliza kwetumbula mu famire ye
oba waliwo kyuyinza okugamba nti kino yadde tukaaba naye omusajja akoze bwati ne bwati. What do you think? No, I think singa tuzekola show to talk about Museveni's achievements, I could come here and talk about his achievements together. But the problem is, if you start talking about Museveni's achievements, it easily gonna clouding the challenges that people are facing today. Like Museveni akoze ekirungi leero Mr. Mugga. Within wakola ekirungi in this particular minute, agenda kukola ebibi 10 in the next minute. The problem with Museveni's style of leadership is more of a survivalist leadership. It is akin to Obote's leadership. Into Obote's politics, it was a politics of more of survival. Nenga see politics of building a nation. Kakati, that is where Museveni went wrong. When he came, by the way, he started well. But the problem is most of our leaders in Africa obulwadde buno bubakwata obw'entebe nti kasitaagituukamu agulabanga muzannya agulabanga kyesa aba ayagala nti yabaategerera ensi yonna okitegeera. So oba oyogera nti no, okay, ayina ebirungi byakoze, yeah, of course, the turmoil we went through, of course, whereas he was part of it, of the turmoil, but still, he managed to stabilize the country in the first few years after they destabilized it, I would say. But even the issue of stability, I don't know about geography, you cannot even bring it on the table because there is no longer stability in one or the other. Corruption, so it's really hard. No guy like ebyobufuzi bye tebizimba nsi, ebyobufuzi bye bya kusurvivinga. Okitegeera nti singa yali ayagala kuzimba nsi nga ddala ayagala kuteekateeka Muhoozi abeere mukulembeze mulungi wa Uganda, eno si yengeri gye yanditeeseteesemu Muhoozi ey'okuba nti nno gwatadde mu center mu kuwamba abantu, mu kuba abantu kibooko, mu kwokyesa abantu ewaya okubatuusa ku hot plate ne babateeka amayinja ku busajja. Si yeye enkola gye yandibadde akozesa mutabani we. Oyinza okuwulira ebyo nga nti no Muhoozi ayinza okubeera mukwano gwo, n'aba NRM bennyini bajja kugamba nedda ssebo, we are not going to be part of this, okitegeera, lwakuba bonna right now bakyatya buti, okitegeera. So ekintu ekyo kyoyogera nti for me I really find it very interesting. Naye I'm winding up this particular point of avenging nti Museveni kati akitegedde nti mukulu James Mugga, I think obadde following ebadde bigenda maaso naddala mu West Africa kubira ddala last year kuzifuuse kumpi kati buli mwezi tuyinza expectingayo waliwo government egenda okugwa okubira ddala ku Badumbuya Asimigoyita Dumbuya ow'Eguinea Conakry yemu ku points zibadde ku gundi African Summit naye COVID obaddewo ekirala kibogeddeko ku African Summit naye ebadde one of the main so olaba cruise ezibadde Mali ebadde Guinea, Burkina Faso, everywhere. West Africa kakati abanda bawamba ebintu babiwamba babikyusa babiwamba we batyo kufaako bufi. Kale Museveni watwalabye recent reshuffles yakoze, naye olaba reshuffles ezo zabadde interesting nti olabira ddala nti ekintu yabadde ali mu kwenyweza nti ereme kumukwata off guard. Kyekiri kye nagambye nti akola kye tuyita co-proofing nti oddira ebitongole byonna poliisi biki byonna n'oyiwamu amagye, ate amagye ago ng'ogalinako relation nti oba muva mu tribe y'emu oba kale mwerinaanyikizaako somewhere somehow, okitegeera. Naye ekizibu ekiva mu ekyo is nti abantu bano baatadde mu bifo bino byennyini ate era be bagenda okukola ki, be bali likely okuyiwa ekintu in one way or the other, because wotunulira nti no kakati CID Grace Akulo yamugobye n'ateekawo omwami gwe bayita Magambo lwa Budongo Major Tom Magambo lwa Budongo, oyo yabuusa amadaala 9 okuva ku private n'afuuka major. Gwe kye wali okirabyewa, that was panic. Eyo ebaira panic literally, kitegeeza nti ekiri mu magye waliwo ebitali birungi, waliwo ekitagenda bulungi. Ne tutunulira James Birungi yasikidde Abe Kandiho mu CMI, ne tutunuulira omukulu Meja Geoffrey Musime Kasigazi gwe yafudde deputy IGP ekifo ekyabaddemu General Paulo Lokech,
Flavia Wekwaso ne bamugoba ne bakomunyawo Felix Kraije ku kyobwogezi bw'amagye ate jjukira kakati Museveni alina mu kulwana lutalo wa e Congo. Kakati nze kye nalabye wano is what is happening in Museveni's military is nti the military is not happy. Fazil, simbawo kati awo wenyini nyini tukomewo nga tuvudde mu buntu buno 2-3 ate nkugateka abantu 2-3 tutambule tuyanza nnyo. Gwe atuliza tuli Connected Radio tuli ku mukutu www.connecteduganda.com. Nkakasa ntoli bulungi gyosinde kwantuuza program eno era mpuliranga ndi wa mukisa okuba nti oli nange olunaku olwaleero. Kijja kutambula mpola okuba nti nno buli kimu kiguka olunaku olwaleero. Tulinako abogezi abawerako ku program eno naye beera wa mukisa beera omu kwabo abasobola okuba nti batambula naffe. Katukomewo kabiite ajja kubeesabesa tukomewo. Gwe awuliza Connected Radio tukwaniriza nnyo ddala dakiika 7 ezibulayo ku essaawa 3 wano mu Bungereza. Nze James Mugga wano ku James Mugga Show live okuva mu Bungereza. Tuli Watford Studios gitusinzidde okubanga tukuweereza programu eno era nkusaba ekintu kimu sigala ku mpewo otegeere ekigenda mu maaso. Okay, dakiika nga bwe zitambudde tujja kubanga tugatako abantu omu ku omu mpolampola ku speed yayiriire. Kanso kugatako omuwagizi wa NRM ate nga muna NRM ebintu ebyo byombi ndowooza bitambulira wamu. Mukulu Moses kimudukwanyiza ku program ogambo otesebo. Njibulungi mukama wange webale kungata ku program eno. Webale natuweereza. Weewaawo. Nakulaba ebuku yeeyo nengamba yona piwa for you ndoza ya ku kadi myufu kadi yaffe ya yellow. So tukulisunze nnyo tujja kuwagira nakulabanga abantu bebo kwe bakwagala so tujja kuwagira jangu mu basi tukuwagire. Abemu kuya bagala nnyo ndoze emyufu ndowooza kirabika okubanga kikutumbabiro wena tunotukira okwesimba wena beekyaliwo anti subiranga ndabanga egenza mwagala gisaanyaawo. Nenga nsanze nnyo okuwuliza mukama wange. Buuza ku Fazil. Wana Fazil nsanze nnyo okuwuliza mbadde ngoberera entabuka how I mean the way you interpreting things. Thank you very much. Yeah, nsanze nnyo okuwuliza. N'abawuliza ba connect mwenna babuuzaako mwenna. Yeah. Yes sir. Kwatira omukulu we yasembedde. Naye abalinjira nzo kanso nzire wa mukulu Fazil kuba namugambye asimbe wakati Fazil wasembedde nga tuku kintu kyamaje. So kuba what point you ambuza nombuza nti Museveni alina kyakoledde Uganda. Noga nti alina byakoze but the problem is nti buli kyakola ate kisangula ebirungi ebimu byabakoze. Now the level where we are today in Uganda is that the state in CFA getting a very highly militarized. At every war militarizing NC, you are setting it up for failure. The reason as to why West Africa kakati ina causing nyingi is that abantu ebintu nga Museveni byakola leero mu Uganda nezine ensi za West Africa omuli Kini, Mali, Burkina Faso and all these other countries nawe bebadde bakola toyinza kunga nti no odidde buli kitongole oba buli almost amagye gali everywhere okubeera ddala mu parliament mu ministries otunulira kakati ne police kakati nayo yennyini yafuuse magye gaayo ebitongole nga ISO gundi CMI everything kakati biri mu magye. Mr. James Mugga nze nali applyingzeko okujoininga amagye ga wano and the training we get as military men is not the same training as you get as a policeman. Ono omusajja gwe balonze kuba gwe bayita Magambo lwa Budongo Tom, where has he ever trained as where has he ever got his police training? In terms of investigating cases. Omuntu w'amagye their role is guarding Uganda n'ensalo zaffe. Okiwulira kakati bano abasajja bonna ojja kuba tuno ya Deputy IGP Major General Jeffrey Tumusime Kasigazi, Deputy IGP
kitegeeza police eri completely militarized. Kakati eri kalungi nakamu kagenda kuba mu police kubanga abamajje ebyawa police tebabitegeera. Policing is completely different from these other things. Kakati wano kyetulaba is the militarization of the state. Ekyo tewali akikola ng'akikola kuzimba nsi. Ekyo bakikola ng'okikola kwenywereza mu bukulembeze ng'okola kutabangula nsi oba kugisettinga up for failure. If Museveni has achieved anything for the past 36 years, as he has achieved to set Uganda on a course of failure for the next 50 years, because coups are going to come one after another. It's again destabilizing our entire country in one way or the other. And I hope I'm wrong. Kasokenzirewa mkulu Chimuli, Uganda mugitesitese okwenywereza mu buyinza naye olowooza obuyinza munaabusigaza yo omuntu wa bulijjo agenda kubeera watya? Kasooka empabulemu omukulu oyo ekisooka constitution ya Uganda ekkiriza police okukolagana wamu ne other security intelligences, security agencies. Ayogedde ku mukulu gwe baawaddewo oba CID, n'ayogeramu engeri ya police training ne amagye training gye bafuna. But obwosoma intelligence gathering, ndowooza skills ez'okozesa nga ng'owamagye osobola ozikozesa, especially ng'obadde oli mu internal security organization. Kugamba internal security organization ekolaganamu ne police ekolaganamu n'amagye. So the skills osobola ozijja mu police n'oziteekamu, osobola ozijja amagye n'oziteeka mu police, and obadde olaba nga coordinatinga intelligence ya nsi musanvu mu Africa. So you could actually use that person or Segera now improving the way police is operating. Kugamba the constitution allows the police, to tell ekintu kikolebwa nga tekiri mateeka. So ekyo transfer first of all eri mateeka ga Uganda, teriteeka ly'omenye. Ekirala, I don't think twenywereza mu buyinza. I think kyetuliko nti tuongera okumakinga sure nti bannayuganda bali safe. And that is one thing kitukoze obulungi. Safety of Ugandans is one of our achievements. Kati omuntu omuba mujje mu police n'omuteeka oba mujje mu magye n'omuteeka mu police ayongera okulaba nti emisango egibadde abantu abatta abantu tebakwatibwa tebakola ki ng'ogenda muleeta wakyu ayambe police okubanga emisango egyo bajja investigating ne giggwa. Then that is the self, for the safety of Ugandans, kyemu ku bigendererwa byaffe nga NRM. So ayogeddeko ku bintu ebirala bingi, nawa examples ezimu, but coups neziri mu West Africa na biki, but ku myaka 35 gye tubaddeko gye tufugidde tetufunangako any attempted coup. So abantu bayinza okuwa examples obviously, but at times you have to give the evidence nti mu myaka 10 but there's never been anything like that. Transfers zibeerawo genda no you serve there and there n'okola kyo kirala kitegera kati nayogerako ayogeddeko n'ekya lwaki aba buli muwamu waliwo omusirikale abasirikale abantu bano balaba bwe bajja mu nja ku example ya operation wealth creation. Abasirikale balina discipline ate bakola mwoyo gwa ggwanga. Era olaba transformation ezibaddewo nti abantu bano abamu bateekamu emirimu gikyatambula bulungi, but UPDF buli wezze mu operation wealth creation eyambye kati bagenda tuyambako okuzimba amasomero bayingiriyazi mu UPDF bagenda kubanga ebyo byonna project ezimu nga bebanga bazikola because these people have actually bakolera ku mwoyo gwa ggwanga okitegeera. So ebyo byonna bintu omukulu mbadde mpuliriza byayogera n'ayogera ku nsonga ya Muhoozi, but Muhoozi has actually proved nti yamulabawo nti tasaavingangako, but asaavinze Somalia, asaavinze Southern Sudan, abantu abadde batuyekera okuva Southern Sudan y'omu ku bantu abagenda ne baleetawo obutebenke, security neddawo bulungi, safety nebeerawo. Abadde mu Dr. Congo nga waliyo aba ADF, abadde mu gundi kipuvinga nti his leadership skills ayinza okuba taziraba, but
fetuziraba nti omuntu agenze mu Congo n'ayamba okuleetawo peace n'agenda mu Southern Sudan. Bwana Kimuli njala kubuuzayo kimu. Olowooza mukulu Museveni ebigambo by'abadde ayogera ku Muhoozi ali mu kulaama, ali mu kuteekateeka ggwanga, oba beyayogera ku yabadde anyumya mboozi? Kati era actually nga bw'ogambye nti ng'oyogeramu nti Muhoozi bamuzaala nga presidency aliko. So yazaala omwana nga wonoozaala omwana n'ogamba ono omwana yajja ebigambo byadayogera bitegeeza nti nazaala omwana ne mutuma Muhoozi, omuntu ayinza okunwanira singa babeera omuntu ankoze ekibi, omuntu abbye ente zange, omuntu akoze kino, omwana wange ono yajja okusobola okunyamba. But I think it was taken out of context obviously. Naye nga one of General Muhoozi alina right okuba president nga Bannayuganda yenna n'itteeka limugaana. Bannayuganda bebasalawo ani abafuga toli muntu abajjeeko gundi eyo. So but I think yadayogera nti nazaala omwana neŋŋamba omwana ono yajja okunyamba singa mbeera nfunye obuzibu bwe buti. Nga bw'onoogamba nti okuziza omwana omugamba basajja bivule, omuwadde erinnya eryo basajja bivule, oba yina amanya getuwa abaana nti oyo yajja okukola kino. So that is mbewolabayo mu Buganda bebagamba nti oyo omwana bakutuumye lino. I think nalabako n'omutabani wawo erinnya lye lina ekyamaanyi kyeryogera. I think omugwayo erinnya olimanyi liwadde oyogera eri ekitegeeza nti omwana ono omuwadde erinnya lino agenda kuba so olowooza ebigambo bino tebyajjidde mu kiseera kikyamu nga bakakuba kakwenza emiggo emiyitirivu ng'ate SFC ekulirwa omutabani wa Museveni nga ye mukubi emiggo? Olowooza tekirabika bulala? Nze ndowooza nti ebintu byetwogerako kirowoozebwa nti waliwo okujjawo tulina okwawulawo kibayita fact. Omuntu wagamba nti SFC yankutte nga SFC nagamba nti yakutte omuntu, tulina obyawulawo. Omuntu wagamba nti abantu beefaananyiriza abapoliisi banzibyeko emmotoka, bayinza okuba nga babbi bali ku luguudo basanze bambadde ebyambalo bya poliisi ne bakubbako emmotoka. Kirowoozebwa but ffe tulina ekintu ekisinga obukulu tugamba no one should be tortured. As NRM teri muntu alina kuba tortured. Who is torturing people? Bwana Kimuli, who is torturing people? Ombuuza who is torturing people nja kuddamu bwingi. Ebintu bino birimu ebintu bya mirundi ebiri bwe tulina okutunuulira, right? Nti abantu bano ab'enganda z'abantu bano sookoddemu ekibuuzo. Who is torturing? Ani akuba abantu? Bakyanoonyereza ate bano abantu abasinga balina n'obubadi. Era obalaba bobubadi. Bubadi ki? Abantu bava batonya emisaayi. Abantu batonya emisaayi. Abantu bangi beewambye ne beekuba. Abantu nga bataano bemmanyi abeewambye abamu ba member of parliament n'agamba nti bampambye ogenda omusanga ng'ali somewhere else. Ne beekuba emiggo ne bavaayo nga batonya omusaayi ne beewamba. No, bimu kugambye nina abantu nga bataano bemmanyi abatugambye nti babawambye. Kimuli, programu eno njala tugiwa ekitiibwa. No. Kyangamba bwana Mugga. Okay, kanzeko kangende wa mugenyi waffe. No, my point. Nja kukuzza. I'll bring you back. Find out. Nja kukuzza naye program tugiwa ekitiibwa so kuba nti olina facts ezimala ate no. Teri muntu alina facts ku by'omuntu. Okay. Anti noonya mazima kyenoonya kyekyo lwaki nakuleese ku program. You can't say direct statement SFC yakubye omuntu. No. You can. Nakyogeddeko sinakukyogerako nkubuuzizza ani akuba abantu. Ani akuba abantu kyetunoonyerezako na tweyanziza kanzeeko wa Fazil Mayanja. Fazil. Ajisaba. Ntunulira embeera eri mu ddiiro kuliko ekibuuzo ekyabuziddwa nga tutandika eky'omukulu Muhoozi okubeera nga is an avenger. Nja kuddayo ku saidi eyo nga tukiwumbawumba tugende ku kya Abedi Bwanika. Okay. Naye ekibuuzo kyembuuziza oli owa NRM mukulu Kimuli kira kyenkubuuza olowooza ani akuba abantu bano
lwaki tetuyina answers njogeddeko ne omukulu akulira leader of opposition mukulu Muhoozi Mpuuga nagamba naffe tetumanyi bakuba bantu tubanoonya naye obuyinza buli luddawa obuvunaanyizibwa obadda luddawa olunaku olwaleero kitwebuuza golowooza ani akuba abantu ye ate tukoze tutya okuzuula akuba abantu now nakunyonyodde wali nti this confusion eri mu state Museveni gyakozesa ebitongole bye bibeere confused kati nga olaba twogera kakwenza leero naye waliwo omukulu gwe bayita Maseruka Samuel coordinator wa NUP Kasese naye baamukwata juzi ne bamukuba ebigere oba baakozesa magalo ne babisuna ebifaananyi olbiraba kwegamba oli n'akwata magalo ne yeesunako ennyama omukulu oyo mukulu w'NRM muwadde abadde akoze a very good impression naye nze ndaba nti olw'okubaesa radio n'ekitiibwa at least abeeremu n'okulumirirwa kwa famire z'abantu abo okuba nti akola ki abeere n'okulumirirwa okwo si kugamba nti abantu beesunako ennyama beekuba emiggo ku migongo ne gibaleeta enkova ezo akuba abantu yani nga obuuziza tulina ebitongole bisatu bye tumanyi ebikwata abantu nze wembawa okukola analysis yange tulina ISO ekitongole kya Internal Security Organization tulina ekitongole kya ESO tulina ekitongole kya CMY tulina ne Uganda Police. Now these are things that happen. What you will see leero wetubanga tutunuulidde mu Museveni's engeri gyakola mu security kakati police tekyalina maanyi by the way kino kyoba olina okumanya nti police tekyalina maanyi the police has been weakened okuva we yali yagiwa amaanyi amayitirivu Kayihura nga yagikola ki nga yagirwaninga Kayihura n'ayagala okuba nti kintu akinyonyogereramu Museveni n'amukyusa then making sure nti police agikatingako amaanyi kyova olaba nti no right now tekyalina kyeyinza nakukola era nabo bennyini bakaaba nti tumanyi bakuba bantu kakati ebitongole bye tumanyi ebibadde bikuba abantu ekibadde kisinga okuba nti no kyekitekinze over this role kyekitongole ekya SFC as well as nekitongole kati under the kyekitongole ekya CMY naye nga CMY right now eri under the SFC kitegeera kubanga CMY is the intelligence wing of the Ugandan military kakati ate mukulu James Mugga obogoberera ebyobufuzi mu Uganda leero UPDF tekyalina maanyi kitegeera gwe erero omuwulira emirundi emeka ono omusajja Mbadi omuwulira emirundi emeka naye ate lwaki Abe Kandika abadde akolera CMY abadde awulikika nnyo n'okusinga bali bakamaabe okitegeera lwaki Chandia ne gundi ababadde bakulira SFC bawulikika nnyo it is because nti the UPDF has been technically kubanga yeyeri constitutional ngera olaba police nti nerimo constitutional kakati you weaken these eziri constitutional eziri accountable towards the people then yokwate CMY eri intelligence eri intelligence based in terms of as the role of the UPDF I don't know if I'm making sense then ojiteke ebere angeri under the SFC whereby the SFC is controlled by your son Eranga is also the commander land forces. So now what happens is into SFC kati kiricho anyakuba abantu SFC ne CMY byebitongole ebibiri kakati ebibadde ebya security ebyamaanyi nnyo ebiri mu kuba n'okutokyalinga abantu eranga byonna biri commanded by Muhoozi Museveni. Let me also make these 2 points eriyo mukulu NRM ekisooka kyekyokugaa nti nno amagye gasobola okukolagana ne police no problem that is true kakati njagala omukulu andeetereyo abapoliisi 10 oba 2 kale abeere omu omukulu James Mugga ayakwatibwa n'atwalibwa amagye abeere ame commander oba abeere commander land forces no oba abeega yakulira air force sina gwe mmanyi inayo kumanyi gwe bajje mu police n'atwalibwa amagye ekyokubiri wetubanga twagala okudevelopinga poliisi yaffe tuyina okuddira abapoliisi ne tubalaga nti nno munnange bw'ova ku kya constable nodda ku mayinja 3 oba nodda ku chepeweziti waliyo ebifo by'ojja okutwala ojja kufuuka deputy IGP naye ate bw'oddira ow'amagye n'omugya eri n'omuleeta eno it kills the morale of the institution to work diligently
to make sure until they get those particular promotions, because the more promotions you get, the better the salary. Kitegeeza nti ekiba kisse institution kyekiri kyemuganya nti Museveni institution agitta so that it does not work. It is technical. Ekirala kyenjagala okuleetera omukulu oyo abadde atuwa examples nezitategerekeka nti simanya amagye gasobola kakati mu police kwe gamba temuliimu bantu bebasobola kukwata ne babatwala for further training to take up these particular positions instead of bringing those so-called military men to come and work within the police. The role of bringing okulekanga mukulu anyway oyinza okwogera lines yezayagala nga ye kuba it might be a narrative gye bakozesa nenze wano njogera rationally okwe-explaining omuntu ali mu NRM n'okwe-explaining omuntu ali ku ludda oluvuganya government for them to understand, to put these things into context and to know what we are actually talking about. Then last point is I'll get the cooperation wealth creation. Now kino kyenkolaze nti no Museveni tazimba ggwanga wabula ye ali mu kuzimba family ye n'abantu be. Ate kinkoze bulungi n'aleeta example ya operation wealth creation kubanga eno tubadde twogera ku Muhoozi okubanga yakulira SFC simanyi presidential advisor ku biki kati yadduka Rwanda kyokka nga tulina ne minister of foreign affairs kakati ate aleese operation wealth creation yekulirwani Mukulu Sale ayita atya Museveni muganda we ye bannange twogere ku baani abalala, twogere ku Lwabogo akolanga ni senior presidential advisor, twogere ku ani omulala Edwin Kalugire ye akola biki ye lawyer w'ebitongole ebikyasinza okubeera eby'amaanyi oba multinational companies zonna eziri mu Uganda, omuli Sinoco, omuli Total, omuli Barclays Bank, omuli Stanbic Chartered Bank, all these multinational companies eziri mu Uganda mutabani we gwe bayita Edwin Kalugire yazihandolinga. Today cooperation wealth creation omukulu agambye nti ba civilian baalemererwa. Kiki operation wealth creation kyetuuseeko essaawa ya leero okuleka okubba ensi nga omukulu ayitibwa Jerusalem Sale yali mu kubba ensi. Nze nakola research mu Auditor General's report eyafuluma last year ne tunyonyereza essente ezaaweebwa operation wealth creation okuba nti esupplying akawunga n'ebijanjaalo. Mazima ddala mukulu James Mugga genda otunulire Auditor's report yakulaga nti akawunga n'ebijanjaalo bye basupplyinga byonna ebisinga byali bivundu. Majority supplier owakawunga n'ebijanjalo yali wa operation wealth creation. Ekyo kinako ne proof. Ekyokubiri kilo y'akawunga bagitundanga nusu bagisupplyingiranga ndoza ku nusu kasanvu. Ne tubuuza buno obuwunga baganda baffe bwe baleeta bujjirako ennyama kiki nga sikitegeera literally no twakula tuli akawunga ewaka ne ku masomero twakula tuli akawunga na bijanjalo naye akawunga ekilo eweza almost nusu kasanvu nga sijirabanga era nakubira abe waka ne mbabuuza kilo yakawunga eri kuseremeka nebanga Mayanja kilo kinene nnyo eyinza okuba nti eri ku 2.5 super oba biki naye teyinza kubanga etuuka mu esukise 15 something of that sort. Naye mukulu Musale akawunga bakasupplyingira ku nusu kasanvu ebijanjalo ebye bagabira abantu ebyalimu n'amayinja nga babisabitilayingira oba ku nusu kakaaga. Kakati yo operation wealth creation omukulu gyayogerako owulira. So toyinza kudda wano basse buli kimu music industry oyo mukulu Musale era yagirimu era ne entertainment creativity byonna babisse mukulu Musale ng'ategeka ebivulu bye simanyi kakati temulina kuyimba ku byabufuzi temulina kuyimba ku bino and so on and so forth. So Musale nepotism njala okuddayoko waggulu katono nnyo waliwo ekinjira okumanya ekintu kino kigeze nnyo kinene nnyo kisinzeewo olowooza bagenda kukiwunzika batya naye ekyo kibuuzo kijja kujja ku last minute nga tuwunzika genda ng'okirowoozaako bagenda kuwunzika bate ekintu kino kubanga naazina obulungi ava mu ddiiro